before moving to the language part, I would like you to know the prepositions of place يعني ظروف المكان. So we use the prepositions of place to talk about the position of a certain place. يعني أنا بستخدم ظرف المكان أو ظروف المكان علشان أتكلم عن البوزيشن الموقع بتاع مكان معين. Okay, so I'm going to identify. I use the prepositions of place to identify the position of a place. أنا بستخدم ظروف المكان علشان أحدد الموقع بتاع مكان معين. For example, a school, a restaurant, a beach, whatever, and so on. Okay, so let's read together the prepositions of place. We have only three of them. Next to, بجانب, behind, خلفه, in front of يعني أمام. And if you noticed that behind is opposite to in front of, they are opposites يعني هم عكس بعض. Okay, now let's move to the language part. Here, this is the language part. We are going to talk about places using there is, and the prepositions of place. They are in front of, behind, and next to. So actually, if you remember, we have studied there is at the beginning of the term, and I told you that we use there is to talk about singular nouns. أنا قلت إحنا بنستخدم there is وبحط لها is because we are going to talk about singular nouns. يعني إحنا بنتكلم عن الأسماء المفرد. هي بالعربي طبعا معناها يوجد. So if you want to describe for example a picture, يعني مثلا انت you are looking at a picture, انت بصة لصورة او انت بص لصورة عايز توصف اللي فيها، بس we are concerned with singular nouns only. احنا هنتكلم عن singular nouns only. مثلا ممكن نقول there is a flower, there is a boat, there is a star for example. ممكن another example, if we are standing in the class, our class, احنا واقفين في الكلاس, and we want to talk about the singular objects that exist in the class. هنتكلم عن الحاجات المفرد الموجودة في الكلاس. فممكن نقول there is a whiteboard, there is a chair, there is a table. يعني أنا واقفة في الفصل بقول مثلا في whiteboard موجودة، يوجد سبورة بيضاء. ممكن أقول في table، في ترابيزة، في chair and so on. Okay, طيب how to use there is with places and the prepositions of place. يعني ازاي استخدم بقى there is مع الأماكن prepositions of place يعني ظروف المكان. Now let's look at the form. There is plus place number 1 plus preposition of أو prepositions of place. يعني you are going to choose only one preposition. هتختاروا preposition واحد بس plus a place. So firstly, we use the prepositions of place to identify the position of a certain place. أنا عايزة أقول الموقع، مكان المحدد بتاع مكان معين، إيه اللي وراه، إيه اللي قدامه، إيه اللي جنبه. So we use the prepositions of place. Here, examples. Firstly, we put there is and then a. Why do we put a? I told you before, because we are going to talk about only one place, only one. There is a store next to the park. Here, there is a museum behind the restaurant. طيب في معلومة جديدة ممكن نقولها. Why did we put a here and here we put that? Here because we are talking about an unknown place. يعني هو ده المكان اللي أنا بسأل عنه، فهو بالنسبة لي يعني مجهول خلاص. دي it's a new information. I'm introducing a new information. دي معلومة جديدة، فعشان كده حطيت قبلها a. Here I put that because I know that place. I'm asking about that place. يعني أنا عايزة أعرف إيه اللي جنب البارك، فده معروف بالنسبة لي، أنا عارفة البارك. لكن أنا عايزة أعرف إيه اللي موجود جنبي، فحطيت a because this is a new information. دي معلومة جديدة، عشان كده حطيت a. لكن هنا البارك it's an old information. دي معلومة
يعني انا عارفاها خلاص، انا والشخص اللي انا بتكلم معاه. خلاص ما دام احنا الاتنين بنتكلم على حاجه معروفه بالنسبه لي وبالنسبه له، بحط قبل المكان ذا، او بحط قبل الحاجه اللي انا بتكلم عليها ذا. لكن هنا الستور انا ما كنتش اعرف، فهو بيقول لي there is a store next to the park. هي معلومه، he is introducing a new information for me، يعني هو بيديني معلومه جديده عشان كده حط قبلها so far so far so good. Okay. Okay, this is the lesson for today. I'll send the homework. I put the homework in the Google Classroom. Thank you. See you next time, inshallah.